city called San Francisco, which I think some of you may know. I live there with my wife and 2 children. I have a 19-year-old and a 15-year-old. Здравейте, аз съм от Съединените щати, живея в Калифорния, близо до Сан Франциско. Много се радвам, че съм тук. Имам семейство, съпруга и 2 деца. Едно момче на 19 години, едно момиче на 14 години. You can speak loud, yeah? Okay. I can do it. Go ahead. Do you want to? Yeah. I'm going to be loud as well. Okay. So, what do you do precisely? I know that you're a comic strip illustrator. Yes. А какво точно работиш? Знам, че си рисувал комикси. Yeah, so in the United States, I'm more known for a comic strip that I draw В Съединените щати съм по-известен със своите комикси. called Pearls Before Swine. Те се наричат перли на свинете. It's in 800 newspapers back where I live. Това е един вестник, който се е издавал в моя град. And it has a whole bunch of talking animals. В този комикс, който се издава в 800 различни вестника, има много животни, които приказват. Do you want to see me draw a couple of them? Искате ли да видите как рисувам някой от тях? Yes? Okay. So it has a rat. Опашка. Не опашка. His name, very cleverly, is Rat. И той се казва Плъх. And he's very arrogant and mean, and he's angry all the time. Той винаги е сърдит и е много лош. So to make him angry, и за да го направим да изглежда разсърден, you just go like that with his eyebrows. му рисуваме веждите по този начин. Like that. Then you do that. Like that. Now he's angry. Сега знаем, че той е много ядосан. Then there is, let's see, get this out of here, let's go over. Then there's a pig. После има едно прасе. Named, anybody want to guess his name? Може да познаете името на прасето? Pig, yes. And he's very sweet. Той е много сладък. And kind. И любезен и мил. And a little bit stupid. И малко глуповат. We'll draw him very excited. За това го рисуваме много развълнуван. Big floppy ears. С големи уши, които се размахват. And his little belly button. И малко пъпче. His little hands. Ръчички. We'll make him jumping up in the air. Ще го нарисуваме как скача във въздуха. And to make him look like he's in the air, we'll do a little shadow under him. И така показваме, че е във въздуха и ще рисуваме малко сянка. Thank you. I'll draw 2 more, just because I'm having fun. Okay. Ще нарисувам още 2, защото ми е много приятно. The comic strip has a duck in it. Комикс има една патица. But he's not a normal duck. Той не е нормален паток. He's in the army. Той е войник. So he wears a little army helmet. И така той носи една каска. And he doesn't shave, so he has whiskers. И не се бръсне, има мустаци. And there's his little duck body. Има патишко телце. And his little duck legs. И патишки кръченца. And like all ducks, he smokes. Патата, той пуши цигари. I'll do one more. Okay, so if you like to draw, if any of you kids like to draw, ако обичате да рисувате деца, I do a little kitty cat. Имам една котка, която рисувам аз. And he's really easy to draw. И той се рисува много лесно. So all you do is you make a triangle. Всичко, което правите е един триъгълник. 2 circles. 2 кръгчета. 2 dots. 2 точки. Then you put an ear somewhere over there. И после там някъде слагаме едно ухо. And then an ear somewhere over there. Още едно ухо от другата страна. And you just flick the pen over and over. И така драскаме с химикала. Until you have a fat little fur ball. Стане една дебела топка козина. Don't forget the tail. Забравяме опашката. And what do cats have coming from their nose? Какво имат котките? Което излиза от носа. There you go. Yes. So that's the comic strip. Това са героите в комикс. Yes. Go ahead. In Bulgaria, though, you are more famous for the Teeny Failure series because the comic strip isn't published yet. So I was wondering, could you please tell us some more about this? How did you come up with the idea? В България обаче си по-известен с книгата Тими Провала, отколкото с този комикс. Така че би ли ни разказал как се появи Тими Провал?
Yeah, so I was approached by a book agent who was a fan of the comic strip. Обади ми се един литературен агент, който много харесваше комикса. And he asked me if I wanted to do a book that was a little bit like a book some of you might know called Diary of a Wimpy Kid. И ме попита агента дали искам да направя една книга, която да прилича малко на една книга Дневниците на Дръндюто, вие я знаете вероятно. Do some of you know Diary of a Wimpy Kid? Знаете я? Да. Yeah, so Jeff Kinney, who does Diary of a Wimpy Kid, came over to my house. Автора Джеф Кири дойде в моята къща And he drew on my wall. и нарисува нещо на моята стена. All over the wall. На стената направо. Can you guys do that at home? На вас това позволявате ли вкъщи да го правите? No. So anyways, it sounded like a good idea to do one of these books. Така много добра идея звучеше да направим една такава книга. And my first idea was to do it about a little kid detective. И моята идея беше тази книга да бъде за едно дете детектив. Because when I was a kid, in all of the kid detective books I read, Защото когато аз бях дете и всички книжки за детективи, които бях чел, all of the little kids were always so smart. всичките малки детективи бяха винаги много умни. And they were able to solve any mystery. И те успяваха да разплетат всички загадки. So I wanted to do a book Така аз исках да напиша една about a книга little kid who was not smart за едно малко дете, което не е умно and could not solve any mystery. и не може да разплете нито една загадка. So I named him Timmy Failure. И затова го нареках Тими Провал. Do you want to see me draw him? Искате ли да го нарисувам? Yeah? Okay. Timmy's easy. Тими се рисува лесно. So with Timmy, you just draw the letter U. Първо рисуваме буквата Ю, And then an O. после О, And another O. още едно. Then you put one pupil right in the middle of the eye. Една зеничка рисуваме точно по средата на окото. But here's your little cartooning tip for today. Но тук е един много важен урок на карикатуриста. If you want to make somebody look a little bit weird, Ако искате да изглежда малко странен, don't put the other pupil in the middle. не слагайте другата зеничка в средата на окото. Put it over to the side. Сложете малко настрани. Doesn't he look a little weird now? Така не изглежда ли малко странно? So then I do the letter C После рисувам буквата С and a backward C. и една С наобратно And then I just flick the pen over and over. и драскам с химикалката. Then I finish his head. Довършвам му главата. And for those of you who have read the book, what does Timmy have around his neck? Какво има Тими около врата си? Кой ще е? Scar. So you draw that. Then he's got his little t-shirt and his little Timmy hands. После има малка тениска и малки ръчички. Sometimes he has 3 fingers. Понякога с 3 пръста. Sometimes he has 4 fingers. Понякога с 4 пръста. Then you color in his shorts. После оцветяваме неговите Give him his панталонки skinny little legs. и му даваме тънки And his кръченца. little Timmy shoes. There's Timmy. Обувките на Тими и това е Тими. Okay, so I get, thank you. So I get asked a lot, why doesn't Timmy have a mouth? Did you notice he doesn't have a mouth? Забелязвате ли, че нещо липсва? Yeah. Устичка, да. You ever wondered why? Знаете ли защо? I'm going to show you why. Сега ще ви покажа защо няма уста. Because when I give Timmy a mouth, Когато нарисувам уста, he looks like a lunatic psycho. прилича на абсолютно луд. Doesn't he look weird? Не е ли още по-странен? Then Timmy has a partner. Тими има един партньор. Who's his partner? His partner is Total. Yes. And what kind of an animal is Total? Какво животно е той? white bear. Бяла мечка. A polar Медна bear. мечка. So he's got his snout, and he's got eyes like Timmy. So I'll put one pupil in the middle, Той има муцуна и очи като на Тими. and one on the side Една a зеница little, в средата и една малко настрани. and his floppy ears, И едни клепнали уши. and he's always eating garbage, so you give him a full mouth. И винаги устата му е пълна с някакви букуци. And polar bears have long necks. И белите мечки имат по-дълъг врат от другите мечки. And if you haven't noticed, И ако не сте забелязали, Total is a little bit fat. той е малко дебелич. But he's got tiny little Tyrannosaurus Rex arms.
Но има малки ръчички като тиранозавър Рекс. But he has big, thick legs Обаче има големи дебели краката. with a lot of toes. С много пръсти. And then don't forget his tail Не забравяме неговата and a опашка little bit of fur. и тук там малко коза. And that's total. Това е тотал. Good? Now Timmy has an enemy. Тими има един враг. Anybody know her name? Как се казва тя? Yes? Karina, yes. She's a little girl who's much smarter than Timmy. Тя е малко момиче, което е много по-умно от Тими. So Timmy does not like her. И той затова не я харесва. So when we draw her, Като я рисуваме, he thinks she's a little bit of a snob. How do you say that one? той мисли, че тя е малко надута. So we draw her nose so it's sticking up in the air. И затова рисуваме носа и да стърчи малко And във въздуха. because she's a snob, she's bored by everything. И понеже е надута има вирнат нос, тя е So отекчена we от give her всичко. big eyelids like that. И рисуваме големи клепачи като тези. Then here's my favorite part. Сега любимата ми We част. frame her head like a skeleton skull. Рисуваме нейната глава като един What's that going to като become? един скелет, като един череп. That's going to be her hair. И това какво е? Това е нейната коса. Now normally I would color it in, but to save time I'll leave it like that. And she's got a little smirk. Обикновено цветявам накрая, но сега Like ще that. направя. И тя е леко нацупена. And her little dress, Има малка рокля. and her arms, И ръце. and her buttons, Хопчета. and her little Karina skirt, И малка поличка. and her skinny little legs. И тънки кръчета. Now what does Timmy do in the movie with her? I mean not the movie, but the book. Какво прави Тими с нея в He книгата? covers her face, doesn't he? With a big black box. С какво? Yes. He draws mustache and Oh, that too. Yeah, he draws all over her. He makes her look like the devil, and then he covers her face. He does everything. He's very mean to her. So as I mentioned, as I started to say, Disney, you guys know Disney? Everybody knows Disney, Знаете right? филмите на Дисни? Yes. So Disney bought the book, Фирмата Дисни купи правата на книгата and they're going to turn it into a movie. и ще направят филм по нея. And they're making it based on the first book. Can I hold that up real quick? И ще го базират на първата книга. The plot of the movie is the plot of this first book. Сценария на филма е това, което се случва в тази книга. But it's not going to be animated. Но няма да бъде анимация. It's going to be what they call live action, which means with actual actors. Ще бъде изигран Тими от един истински актьор. Except for the polar bear. The polar bear will be animated. Само мечката ще бъде анимирана. Yes. Останали са But герои. yes, because you can't put a real polar bear with a little kid. Защото не може да сложим на едно място бяла мечка и малко момче. Because he will eat the little kid. Ще го изяде. And that would be bad. Това не е добре. So he will be animated, but he'll be animated to look like a real bear. Така че той ще бъде нарисуван, но ще прилича на истинска мечка. Yeah, but in some scenes, if there are no other actors in the scene, if it's just total, then they're going to use an actual polar bear. Но в някои сцени, където няма други хора и няма опасност те да бъдат изядени, ще използват истинска бяла мечка. There's one trained polar bear in the world, Има само една дресирана мечка в света. and she lives in Canada. И тя живее в Канада. And on the day that they film those scenes, И в деня, в който снимат тези сцени, I'm not going to be there. няма да бъдат там. Yeah. So I'm actually the writer of the film, and the guy who's helping me write it is a guy that wrote a movie that I bet a lot of you know. It was a Pixar film called Up. Do you remember Up? Знаете ли филма Високо, в небето? Да. Режисьора на този филм помага да напише сценария. The one with the house and all the balloons tied to it? Yeah, so he's been great, and he's taught me how to turn this into a movie. Той много ми помага как да превърна книгата в сценарий. Yeah. So what else can I answer? We actually had a question Yes. from the audience. How do you draw Molly Moskins? How do I draw Molly I'm Moskins? going Let me to look show at her real quick. Molly Moskins to everyone. That's Oh, Molly yeah. Moskins. Here's Molly. So the key to Molly is she has two eyes that are different from each other. Най-важното за Моли е, че тя има две очи, които са различни едно от друго. She has one pupil
that's tiny, Има една малка and зеница one that's very big. и една много голяма зеница. Then she's got a very round head Има много кръгла глава and a whole lot of hair. и страшно много коса. And of course, she is in love with Timmy. И разбира се, тя е влюбена в Тими. But Timmy does not know she's alive. Но Тими не знае, че тя съществува. And if anybody here has read the fourth book, the green one, И ако някой е чел четвъртата зелената книга, you know that they run away from home together. вие знаете, че те ще избягат от къщи заедно. That's Molly. Това е Моли. Can you guys see? Step over there. Oh, and what about Frollo? Frollo took us? Rollo, do you want to see Rollo? Yeah. Okay. Rollo. Oh, that's a little big. Rollo is fun to draw. Rollo has a big long nose. Дълъг нос. Now he has normal eyes. He's very smart. Той има нормални очи, защото е много умен. Here's the key to Rollo. He has a super round head like a bowling ball. Ето неговата характеристика е, че има много кръгла глава като топка за боулинг And very strange hair that leans to the side. и много странна коса, наклонена настрани. And he's a very, very big kid. И той е много голямо дете. And he wants to go to Stanford. Иска да отиде в Станфорд. And his legs are very wide apart. И краката му са много раздалечени Like един от that. друг. Doesn't he look weird? That's Rollo. Прилича ли Can you на guys see нещо it? странно? Това е Роло, виждате ли го? Rollo. He's based on a friend I had when I was a kid. Той прилича, рисувал съм го като един приятел, когато бях малък. Yes. I actually have a question. Yes. Is Rollo ever going to get into Stanford? That's a good question. So I actually went to a school called Berkeley, Аз отидах в университет, който се казва Бъркли. and Stanford is our rival school. И Станфорд е нашия враг, другия So конкурентен университет. to make fun of Stanford, I always spell it wrong. И за да се подиграваме на Станфорд, винаги го пишем грешно. Yeah, that's my little joke on Stanford. И така се шегувам аз с Станфорд. So I don't know if Rollo will ever get there. The kids in the book don't age, so it might be kind of hard. He'd have to get in there at 8 years old. Въпросът беше дали Роло някога ще отиде в Станфорд и отговорът е не знам, защото децата в книгата никога не остаряват и малко ще е трудно да влезе в университет. Yeah. I have one more question. Tell This me. last one. Did you ever know anybody like Timmy Failure when you were younger? А познаваше ли някой като Тими Провала, когато си бил малък? I did. Guess who I based Timmy on, at least partly? Може ли да се сетите? It was me. Now, how many of you who have read the book, how many of you think that Total is supposed to be real? That he's really living with Timmy, an actual Колко polar от bear? вас, които са чели книгата, мислят, че Тотал е действителен герой, че той действително живее заедно с Тими? Raise your hand if you think Total is real. Ако мислите, че е What? реален, How че е many действителен of герой, you think he's imaginary? дигнете глава, ръката. Колко от вас си мислят, че Some той е of you? смислен? Do you want to know the answer? Мечката. Do you want to know the answer? I can't tell you. It's a И big отговорът secret. е, не мога да ви кажа, това е голяма тайна. I think you could read it either way, and Но it's може да fair. го четете и така, и така. But in the movie, we have to be very careful Но когато правим филма, трябва много да внимаваме, so that you can think either. So if Total is in the scene, така че да може и като гледате филма да си мислите и едното и другото. we have to be very careful that nobody else notices him. Когато Тотал е в някаква сцена, трябва да внимаваме никой друг да не го забелязва. Yes. Yes. I was wondering if they might have any questions for you, actually. Деца, имате ли вие въпроси към Стефан? Yes. Don't be shy. Не се срамувайте, задавайте всякакви въпроси.